Hi guys, and welcome to my YouTube channel. Actually, today I visited my kitchen garden. Hii ni kitchen garden ya home. As you can see, kuna spinach tunamea huko tudogo bado hatujaweza kujisustain. So welcome so much to my YouTube channel. Thank you for my subscribers. Thank you for always subscribing. Thank you for always coming back to watch my videos. I really appreciate, and if you are new here, please subscribe. So today nimedecide, nimetoka church, nimepeleka watoto outing, nimerudi home, so nikadecide nifanye some pruning kidogo. As you can see, kuna zenye zinakaa hivi, so because I have time today nifanye some pruning kidogo. And also ukiona upandile kumejaa nyasi mingi, I need to kulima kidogo with time. I will lima kidogo. So but for now, let us do some pruning. I'll look for time to kulima kidogo. So this is what we are doing. Actually, kwa nini zinakaa hivi? But actually they are really looking bad. Sijui kumeenda aje. At least najua ka garden kana kwanga kazuri. At least watoto wakosi kitu ya kukula. Ukiwa na kaunga, at least I come here for mbogas. And kunakuwa na mulo. I'm just doing this for today. So nimekata kama hivyo kibahati mbaya, lakini naenda kuichomelea mahali alafu ita grow like that. So kukinyesha is something else. Nasaidiwa. So today I've realized that home kitchen garden inakaa somehow, I don't know, I've not been having time, busy kidogo, but today I've decided to do this. Actually this is I have some mbuzi na hapo nitakuwa nikizipelekea this, so that I'm going to put them here together and come and see something. As we continue kupopia na pilipili hapa, mulo saa ingine haiendagi bila pilipili. Wanazo ndio hizi hapa. Nimekuwa tukichuna, they are not that good, but as you can see we also have some small spinach ndio zinatokea huku sana. So this is what I have done today. My nephew ananisaidia hapa. So this is what I'm doing today because nimepata niko na time. So I think this is a good start, so that nikipata time nyingine nilimalina, at least niongeze some mboga zingine, mboga za kienyeji with time. And guys, thank you so much for watching my YouTube channel. Continue subscribing, liking, sharing. And for my subscribers, thank you for always coming back. Napenda sana na love sana. Have a good evening. Hapa tuko evening, but maybe I'll upload the video kama kuko morning or some also, but it's evening. So I love you guys. Keep safe. Mwah.